For its secrets, enchantments, and achieve their own goals. Bro, I want PC, bro. What's up people, welcome to NANI NIKSON GAMING channel. So finally guys, ఒక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకైతే వచ్చేసాను. సో మనందరికి తెలిసిన మూవీ, చాలా పాపులర్ మూవీ హ్యారీ పాటర్ సిరీస్. సో ఆ మూవీ యొక్క గేమ్స్ అయితే మాత్రం చాలా పాపులర్ పీసీ అండ్ కన్సోల్ లో చూసుకుంటే మాత్రం. బట్ మొబైల్ వర్షన్ కి వచ్చినంత వరకు మాత్రం చూసుకుంటే 2 గేమ్స్ అయితే మాత్రం ఉన్నాయి. అంత పాపులర్ కూడా అవ్వలేదు. బట్ ఒక గేమ్ అయితే రాబోతుంది మొబైల్ వర్షన్, అది చాలా బాగుంటది. ఈవెన్ నేను కూడా ఆడాను. ఆ గేమ్ అయితే మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ లాస్ట్ లో అయితే చెప్తాను భయ్య, ఈ వీడియో లాస్ట్ లోని. బట్ ఇప్పుడైతే మనం ఈ వీడియో చేయడానికి గల ఒక మెయిన్ రీజన్ అయితే ఉంది. ఎందుకంటే హ్యారీ పాటర్ సిరీస్ నుంచి ఇంకొక కొత్త గేమ్ అయితే రాబోతుంది, తోపుతురం గేమ్ అనమాట. సో ఆ గేమ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మాత్రం చెప్పబోతున్నాను. ఐ మీన్ ఒక రియాక్షన్ తీసుకోబోతున్నాను. సో గేమ్ ఏంటంటే మాత్రం హ్యారీ పాటర్ సిరీస్ నుంచి రాబోతున్న గేమ్ ఏంటంటే హాగ్వర్ట్స్ లెగసీ స్టేట్ ఆఫ్ ప్లే అని చెప్పి ఒక కొత్త గేమ్ తీసుకొని రాబోతుంది సోనీ కంపెనీ, ప్లే స్టేషన్ వాళ్ళు. సో ఆ గేమ్ ట్రైలర్ అయితే ఇప్పుడు ప్లే చేయబోతున్నాను, అంటే ఒక గేమ్ ప్లే అనమాట. సో ఇప్పుడు అది రియాక్షన్ తీసుకోబోతున్నాను. సో లెట్స్ సీ ఎలా ఉండబోతుందో. ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్, ఎలా ఉండబోతుందో చూద్దాము. ఓకే, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అవర్ వీడియో ప్లీజ్ గైస్, ఎవరైనా ఛానల్ కొత్తగా వచ్చి ఉండే మాత్రం ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు డ్రాప్ యువర్ లైక్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఛానల్. మన ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి, ఓకేనా? సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఇంట్రో. Here we go. Warner Brothers Games. Oh bro, background music. Lumos. Oh. What do you have a goosebumps in chest? Oh, Hogwarts. What do you think you're doing here, humans? Welcome to Hogwarts Legacy. Oh bro, You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry with a unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. When you arrive at Hogwarts, you will be sorted into one of the 4 Hogwarts houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw or Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet up with your housemates in the common room. You will then need to attend classes, and you do have some catching up to do as you are starting Hogwarts late as a 5th year. So you are the new student. You'll begin your studies attending charms, defense against the dark arts, herbology and potions classes, to name a few. Oh, hello, class. Please welcome the newest rose in our garden. Yeah, welcome. Shall we begin? Yeah, begin. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that you will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. Oh, that scene actually wrong. You may begin. Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants,
brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments, and mysteries. You'll discover dungeons and secret passageways, as well as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before. It's the late 1800s, so while the common rooms and classes may be familiar, most of your professors will not be. However, you may recognize a few faces. All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget why I'm here, sir. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum, ones designed to help you catch up with the other fifth years at your own speed. Lumos. Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have opinions differ as to how great a threat he really is. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? Are you not telling me? But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Counterattack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. Slam with Descendo. Roast with Incendio. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. On your path to become the ultimate duelist. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time.
In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents, and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. You can also loot, buy, or craft your own magical gear that will increase your offensive and defensive capabilities in combat. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your Potion ingredients. class, magic spell class, combat, open world. Guys, Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Brew potions that can increase your power when you need a boost. Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. You can even unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate unsuspecting enemies. In Beasts class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Learning and mastering broom flight is highly recommended so that you may travel around the world more quickly. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Some abilities may be taught to you by students who become your friends. As you develop relationships with these schoolmates, they can accompany you on your journey as your companions. And over time, you'll learn their stories. This is our chance. Natsai Onai is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. What happens now? Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section again! is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin We've been over this, boy. Rufflefigs cannot reverse a curse. with a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways between classes, and regular gathering areas. Welcome to the Room of Requirement. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. Upgrading our room. You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Okay. Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. A helpful house elf named Deke helps you discover vivariums that allow you to nurture your own menagerie of magical beasts. What is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and magical specialties. మనకి సంబంధించిన థింగ్స్ కూడా మనం మొత్తం అని చేసుకోవచ్చు. Beyond the Not everything you need on your journey is available at Hogwarts. You'll want to visit the nearby wizarding village of Hogsmeade, where loads of shops and vendors can provide you with the supplies you require. From potion ingredients and recipes, to seeds for magical plants, to all sorts of gear. But Hogsmeade also has its dangerous side. A band of dark witches and wizards, emboldened by the turmoil of the times, wander the village outskirts. You must avoid them or defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, and areas of unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning or sunshine, or coat the ground with snow or rain. Unique wizarding hamlets pepper the countryside,
each with vendors and residents who have stories to tell and missions with which they could use your assistance. Be on the lookout for enchanting magical puzzles that may very well have been designed by Merlin himself when he was a student at Hogwarts. Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted by mysterious dark magic, while others are at risk of poachers and their traps. If you're feeling benevolent, you can rescue them and restore them to health in the Room of Requirement. But there are dangers beyond your understanding in the world as well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also untold rewards. Be careful where you choose to explore, as it may lead you down a darker path. Master spells. Befriend new allies. Journey across a landscape never seen before. Uncover ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Here, in Hogwarts Legacy. Holiday. PlayStation. A few moments later. అరే బ్రో సీరియస్లీ అరే మ్యాన్ ఏంటి బ్రో ఏం అసలు వెళ్ళిపోయాను బ్రో. ఇంకా నిజంగా చెప్తున్నా హాగ్వర్ట్స్ మొత్తం ఇంకా లిటరలీ నాకు ఇప్పుడు మళ్ళీ హ్యారీ పాటర్ సిరీస్ చూడాలనిపిస్తుంది, అంత నచ్చింది. ఎందుకంటే నేను లైక్ పీపీఎస్ఎస్ గేమ్స్ ఆడాను, హ్యారీ పాటర్ సిరీస్ పీపీఎస్ఎస్ గేమ్స్ ఆడాను. అయినో అంటే ఆ గేమ్ స్టాండర్డ్స్కి ఈ గేమ్ స్టాండర్డ్కి చూడండి, అంటే నేను చూపిస్తాను లిటరలీ అయ్యా, చాలా అంటే చాలా బాగుంది బ్రో. అరే బ్రో కన్సోల్ లేదు బ్రో నా దగ్గర, ప్లే స్టేషన్ బ్యాడ్ లాగ్ వై బ్రో. ఓకే చలో ఫన్. ఓకే చలో మెయిన్ టాపిక్లోకి వస్తున్నాను. ఇంకా మీరు చూసారు కదా భయ్యా, సేమ్ టు సేమ్ నేను చెప్పబోతున్న గేమ్ కూడా డిట్టో ఉంటుంది, ఎక్కడ కూడా చిన్న చేంజెస్ ఉండవు. కాకపోతే కంప్లీట్ మొబైల్ వర్షన్ గేమ్ అది. సో అది ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో లైవ్ స్ట్రీమ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. అదైతే మాత్రం అప్పుడు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా బీటా టెస్ట్లు అయితే రన్ అయ్యాయి అప్పుడు. సో అప్పుడైతే పెట్టడం జరిగింది మన ఛానల్ లైవ్ స్ట్రీమ్ అది. ఆ గేమ్ నేమ్ వచ్చి హ్యారీ పాటర్ మ్యాజిక్ ఆక్వర్డ్ సంథింగ్ ఇది ఉంటుంది. ఒకవేళ నేను ఆ నేమ్ ఏదో మర్చిపోయాను, మీకు కానీ కావాలంటే మాత్రం డిస్క్రిప్షన్లో ఆ వీడియో లింక్ అయితే ఇస్తాను. సో ఒకసారి వెళ్ళి చెక్అవుట్ కూడా చేయండి. ఆ గేమ్ అయితే మాత్రం మనకి ఈ ఇయరే రాబోతుంది. సేమ్ టు సేమ్ ఈ హాలిడేస్లోనే నాకు తెలిసి దించబోతున్నారు అనుకుంటాను. ఆ గేమ్తో పాటు ఈ గేమ్ కూడా గ్లోబల్ వర్షన్ కూడా రాబోతుంది. ఆ గేమ్ ఇప్పుడు మనం చూసింది ఎగ్జాక్ట్గా చిన్నది కూడా చేంజ్ లేకుండా మొబైల్ వర్షన్లో అయితే దొరుకుతుంది భయ్యా. కంప్లీట్లీ మనం చూసిన ఎవ్రీ డీటెయిల్. మన ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది మొబైల్ వర్షన్, అంటే మనం ఇప్పుడు చూసిన అంత బియాండ్ ఉండదు. బట్ కైండ్ ఆఫ్ యూ డెఫినెట్లీ లైక్ డెట్, చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఒక హ్యారీ పాటర్ సిరీస్ లవర్గా అయితే మాత్రం నేను చెప్పగలను, ఆ మొబైల్ వర్షన్ కానీ ఆడితే మాత్రం మీరు ఆల్మోస్ట్ మీరు ఫుల్ఫిల్ అవుతారు, మీరు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. అంత మంచి గేమ్ రాబోతుంది. అండ్ ఈ గేమ్ కోసం చూస్తున్నారు కదా భయ్యా, ఫేట్ బ్రో అందరు ప్లే స్టేషన్ లాంటివి లేవు. ఓకే గైస్, ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మన ఛానల్లో ఇలాంటి కంటెంట్ ఉండబోతుంది. ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా మంచి కంటెంట్ రాబోతుంది. లైక్ రియాక్షన్స్ కానీ, గేమింగ్ కంటెంట్స్ కానీ, లేకపోతే గేమింగ్ ట్యూటోరియల్స్ కానీ, టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కానీ, అలానే బయటికి సంబంధించిన టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ కానీ మన ఛానల్ అయితే అవైలబిలిటీలో అయితే ఉంటాయి. మన ప్లేలిస్ట్ ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి. మీకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా సరే మన ప్లేలిస్ట్లో అయితే అన్ని పెట్టడం జరిగింది. సో ఎవరైనా ఛానల్ కొత్తగా వచ్చి ఉంటే మాత్రం ప్లీజ్ మేక్ షూర్ టు డ్రాప్ యూర్ లైక్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి భయ్యా. ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ గేమ్. ఓకే చలో లెట్స్ గాయ్, బాయ్ బాయ్.